Pemirsa, inflasi kembali menguat di AS dengan peningkatan harga makanan, bensin, hunian hingga berbagai layanan. Sejauh mana inflasi ini bisa dikendalikan kebijakan pemerintahan Trump dan juga secara terpisah oleh Bank Sentral atau The Fed? Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Dua indikator utama laju inflasi menguat. Indeks harga konsumen dan indeks harga produsen Amerika Serikat menunjukkan peningkatan signifikan masing-masing 3% dan 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. The cost of housing is still going up. Services were still expensive. Good prices were going down, largely from recoveries from the pandemic, and that progress is largely stalled. Inflasi sempat melampaui 9% pada pertengahan 2022, membuat Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan 11 kali, sebelum akhirnya mulai menurunkan lagi suku bunga pada akhir 2024. We are doing pretty good in terms of the unemployment rate, which means people are working, people are making money, and when people do that, they spend, and that high spending is keeping prices high. Meski analis mengatakan ia mewarisi ekonomi yang stabil, Presiden Donald Trump menyalahkan kembalinya inflasi kepada pendahulunya Joe Biden. This was caused by Biden. I had 4 years of virtually no inflation. So I'm just taking over. Sebagian ekonom menilai sejumlah proposal yang diusulkan pemerintahan Trump bisa menguatkan perekonomian. Particularly corporate tax cuts, potential more tax reform, some of the deregulation will also boost the economy. Meski demikian, kemungkinan tambah kuatnya inflasi dengan beragam ancaman tarif dari pemerintahan Trump juga mencemaskan banyak pelaku usaha dan pembuat kebijakan. Perhatian pengamat dan juga investor di Wall Street baru-baru ini tertuju pada diterbitkannya notulensi rapat The Fed untuk bulan Januari saat Bank Sentral memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level 4,25% hingga 4,5%. Bahkan sejumlah anggota Komite Pasar Bebas Federal menganggap bahwa angka ini sudah mendekati angka netral. Ini lebih tinggi dari ekspektasi investor tadinya, sebesar 3%. I think the market is digesting the minutes from the FOMC meeting and realizing that this group of incredibly intelligent economists don't have more insight into future fiscal policies than any investors do. We have confidence that there is a commitment to stability, but the market is showing us here today still with a kind of muted response that investors are going to focus where they see visible earnings growth, but are still waiting cautiously to see what the policies look like in the next few months. As long as the economy stays good and inflation stays where it is, the Fed governors are very comfortable doing nothing at all. They don't see any need to ease further. Notulensi The Fed menunjukkan pejabat Bank Sentral masih optimistis inflasi bergerak ke target 2%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.